हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ क्यू कार्ड ਦੇ ਉੱਪਰ डिस्क्राइब अ स्पोर्ट पर्सन यू एडमायर। सो ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ टॉपिक्स आइडियाज वोकैबुलरी ईडियम्स एंड डिस्कस करांगे हाउ टू मेक अ क्यू कार्ड इन 2 minutes। सो लेट्स गो। दिस इज अ क्यू कार्ड डिस्क्राइब अ स्पोर्ट पर्सन दैट यू एडमायर। In this cue card I will let you know about vocabulary idioms and the person we are going to make a cue card of। So the person I have selected is a विराट कोहली एंड ये ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਕੈਬੁਲਰੀ ਈਡੀਅਮਸ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਵਿਦ intro on the sport person। So begin with a brief introduction of the topic। After that the first question is who the person is, provide some background। Next question, what sport does he or she do, describe the sport and his role। So we are making cue card on the Virat Kohli, so depend on this topic we can make a cue card। So when did you first hear about this person, share your personal experience like you have seen him live, social media, interviews or something else। Why do you admire him or her, explain your admiration। So why you like him or her। So this cue card is on Virat Kohli। So I have just given you a little brief on these things that you can use in these questions and you can use vocabulary idioms। So vocabulary and idioms ਜੇ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ cue card ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ band score increase ਕਰਨ ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। So if you are going to make a cue card, just make a cue card with these help of vocabulary and idioms। So now you can use vocabulary which is phenomenal, inspirational, aggressive, dynamic, stamina, versatile, endurance and dedicate। So these are some, I have selected some vocabulary that you can use in this cue card, vocabulary for this cue card, but just for the flexibility you can use this kind of vocabulary। And after that idioms, the first one is household name which is famous, you can use this। Set the world on fire, to do something better, break a new ground, a game changer, on the top of his game। So these are idioms and vocabulary that you can use in this cue card। So the topic is on the Virat Kohli। With the help of these idea, vocabulary and idioms, try to make this cue card। And if you still got a problem, just comment me below। Make sure to subscribe my channel। Tomorrow I am making a new video on next topic। If any student who is facing a problem in a speaking module, you can just comment me below of a topic, I will make a video for that topic। So thank you so much।